Fala pessoal, beleza? E no vídeo anterior eu fiz o review completo da nova Xiaomi TV Box S 4K de terceira geração. Nesse vídeo eu vou fazer a gameplay e testes com jogos de PSP e alguns jogos de PS1 que o pessoal sempre me pede aqui no canal. Então aí na tela temos a nova Xiaomi TV Box de terceira geração. Ela vem com um novo processador, é um Anlogic S905X5M, que vem com uma Mali G310, tá? Uma GPU Mali G310, 2 GB de memória RAM e 32 de armazenamento. É um quad-core aí de 2.5. Estou aí na tela da box, temos aqui então o PPSSPP e o EPSXE, tá? O DuckStation eu não consegui instalar, não foi compatível com o Android 14. Então eu instalei essas duas versões, tá? Do PPSSPP e o EPSXE. Temos aí na tela também os exploradores de arquivos que eu usei. Então vamos em configurações, vou mostrar para vocês as versões que eu usei. Então aí na tela temos o PPSSPP, é a 1.18.1, é a última versão que eu usei do PPSSPP. E aqui temos o EPSXE, tá? Essa versão eu instalei através do pendrive, é a 2.0.17, tá? É a última versão desse também emulador. Então eu uso o gerenciador de arquivos que vocês viram ali na tela, os dois gerenciadores de arquivos que você vai precisar. Então aí no PPSSPP alguns jogos que eu instalei, tá? Que eu puxei do meu HD, você vai até ele encarregar, e aí você vai ter que ter o seu explorador de arquivos. Um desses dois você tem que ter, ou algum outro, tá? Mas eu aconselho usar um desses dois. Aí eu estou puxando os jogos do meu HD, um HD de 1 TB que eu tenho externo com os jogos. Você vai ter que puxar um por um, dependendo do gerenciador de arquivos que você tiver, pode ser que puxe todos os jogos direto para uma pasta. Mas você vai puxando um por um, que ele vai ficando na galeria e depois você consegue jogar de novo os jogos recentes que vão aparecer ali. Aí só para mostrar para vocês que eu puxei o jogo, funciona normal, tá? Com PPSSPP. Vou sair aqui do aplicativo para vocês darem uma olhada. Se vocês usarem aquele explorador de arquivo que eu mostrei ali na tela, o ES Explorer, pode ser que ele consiga puxar toda a pasta, tá? É esse aí, o ES File Explorer Pro. Esse eu instalei através de uma pendrive que eu já tinha esse aplicativo, tá? Você seleciona ele e ele, para mim, uma vez eu consegui puxar e depois não deu mais. Eu tive que puxar jogo por jogo. Mas uma vez que eu puxei, pode ver que ele mostra aí na tela para vocês todas as pastas, só que eu errei nesse momento, que eu, em vez de selecionar o PSP, eu puxei todas as pastas. E aí apareceu na tela. Mas eu quero só o de PSP. Então vou mostrar para vocês novamente ali, que eu vou em jogos, né? Procurar os jogos, clico ali, seleciono o ES File Explorer e vou na pasta PSP. Vou na PSP, desço até embaixo e vou selecionar ela. Mais uma vez embaixo, selecionei e aí apareceram todos os jogos. Então com aquele explorador de arquivos, os jogos todos apareceram aí, tá? Então aí mostrando um pouco do PPSSPP, que está na sua última versão, tá? Tem versões anteriores, mas eu prefiro já usar a última, que é melhor, tá? Dependendo do jogo, a configuração pode ficar em Full HD, e alguns jogos, como o God of War, você tem que deixar em 2x, que é uma resolução um pouco mais baixa, porque é um jogo que usa mais do aparelho, tá? Depois temos aqui do PPSPP, temos o EPSXE, que é o de PlayStation 1, que às vezes o pessoal me pede aqui no canal, tá? Vou abrir ele para vocês darem uma olhada. Esse aqui rodou bem também, tá? Essa versão é a última. E você pode configurar ele e rodar os seus jogos de PlayStation 1 nessa box, tá? Testei alguns jogos, uns 3 ou 4. Vou deixar no final do vídeo para vocês a gameplay. Vou deixar a gameplay também dos jogos de PPSSPP, que é o PSP, tá? E vou mostrar um pouco da configuração de cada jogo que eu consegui deixar, tá? Eu estou jogando aí o Vice City, GTA Vice City do PSP. Rodou bem, rodou em Full HD. Bom pessoal, então eu vou deixar na tela para vocês rodando a gameplay de todos os jogos que eu fiz os testes. São jogos mais pesados que normalmente eu faço aqui no canal, testo nas TV Box, esses games pesados de PSP, e coloco sempre a resolução, né, a configuração que eu estou usando dentro do jogo. Então vocês vão ver aí na tela, no início do jogo, a configuração que eu usei em God of War
em outros jogos aí do PSP, tá? Para vocês terem uma noção. A GPU realmente ela tem uma diferença, ela é melhor que o processador Anlogic S905X4, que é a versão anterior a esse processador. Então esse processador é melhor por quê? Porque ele tem um quad-core 2.5 e a sua versão anterior, que era no X4, era um quad-core de 2.4. E essa versão aqui tem uma malha mais potente, que é a G310, tá? Então ela é sim uma box mais potente. Apesar de ter 2 GB de RAM, rodou bem, com uma resolução melhor esses jogos de PSP. Então fique aí com o gameplay dos jogos de PSP e alguns de PS1 que o pessoal me pede e coloquei também no vídeo para vocês. Se você gostar desse vídeo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal. Se você quiser comprar alguma TV Box igual a essa, geralmente eu coloco os links na descrição desse vídeo. Valeu, tchau, tchau, fique aí com a gameplay dos games. Hurry, Lord Kratos! Get to the bow! Get to the front of the ship!
I must return fire! Get ready.
Get ready for the next battle. Come on! Round 1. Fight! You win. Round 2. Fight. You win. Hingis to serve. Fifteen love. Hingis. Williams to serve. Away we go then. Hulk. In the box. It's been deflected out of play. Drifts one in. Oh, sturdy defence. Luis Gustavo. Solid defence in the box. Pedro Arbeloa. Sergio Busquets. Foul there, no question about it. Neymar. A chance to counter-attack here. And surely he must score! Always looked to be going wide. I just don't think he's having the best of days by his standards, and that shot summed him up today. To the target in the centre. Chance in the box. And he makes absolutely no mistake. At last, after a subdued first hour or so, the deadlock What have I got?